Alrighty. Good evening, everybody. How are you all doing tonight? And welcome to the long-awaited? I don't know if long-awaited, but I've certainly been planning on it for a while. Replay of the Final Fantasy VII Remake. Those of you that caught the original stream will remember we went pretty friggin' hard on it. Yeah, I got a PS5. I've had the PS5 for a little while, which is why this has been something that's meant to have happened a while back, but I just haven't had the time. But I'd been feeling it for a while, and I was like, you know what? Now is the time. Now is when we will get to it. But yeah, on the original stream we went a little hard. If you were there for that, you were there for one hell of a long run. I think that's actually the longest single stream I've done. Was the final stream of Final Fantasy VII Remake, which we did like 18 and a half hours. Yeah, it was pretty fun. What other games do I have for the PS5? Honestly, not much. Mostly just stuff that I already had. So I've got like Judge Eyes PS5. I've got Devil May Cry PS5. Like it's mostly just better versions of PS4 games. And honestly, like the main use for the PS5 has just been to play PS4 games in better quality. That's basically why I got it. Because I was still using a like an original PS4, and a lot of the like late era PS4 games they struggle a bit on the outdated hardware. So the PS5, yeah, its main purpose is basically to act as an improved PS4. So I've got like, I mean, if you're interested, I can just hit this button and we can take a quick look. So, like, that's an actual it's a PS5 port of Gundam Battle Operation 2. I've been playing a lot of, that's the PS4 version of Code Fairy running on PS5. The PS4 version of Senran. PS4 version of Ace 7. Yeah, PS5 version of DMC5. That's an actual PS5 game. PS5 Judgment. I've played like Voice of Cards, is a PS4 game. Neo 2 is PS4 game. Like I've got MGS5 set up to stream at some point, but again, just PS4 game. Like it really is basically just Kimetsu no Yaiba is an actual PS5 game. But yeah, I've mostly just got it set up as a enhanced PS4. Yeah, Code Fairy's great. You'll enjoy that. You're into D-Row beats. And yeah, hey Sion, how's it going? Indeed, Final Fantasy night. How's the audio, by the way? It seems loud to me, but it might be fine for you guys. If that's the case, I'll just turn it down in my head. I'll put the timeout back on. Yeah, well, I'd hope it'd be crystal clear, streaming in high quality. But yeah, just a matter of whether my own voice is balanced fine against the audio. Seems good, seems good. Alrighty. Let's get going, then.
I will just... It's not unlocked because I don't have my clear save. I intentionally didn't import my clear save. But I was going to say, we're not going to be playing on the hard difficulty anyway, because the hard difficulty is obnoxious. I watched a mate playthrough on the hard difficulty, and it is just unfun. So even if I had the hard difficulty unlocked, we would just be playing on normal. Hey, Venomore, you're right on time. We've just finished the preamble. We're about to get started. But yeah, the hard difficulty for this game is just unpleasant. We're not doing a hundo playthrough, but we will do a lot. Standard rules for my streams. I can't promise 100%, but we will cover a lot. Hey, Chaos. Thanks for the sub, man. How's things? Actually, I'm gonna shoosh and let this movie sequence run. God, I give Square a lot of shit, but holy fuck, this looks amazing.
More than 20 years later, and Bombing Run still gives me chills. Yes, JP Audio. Did people want us to do the voice actor thing? Obviously, we've literally done the entire voice actor thing for this game on the previous playthrough. But I'm more than happy to do it again. Most of the voice cast is pretty goddamn solid. Sorry, I should have prepared this ahead of time. My bad. This kind of is my thing. Where are we? Japanese voice actors. Oh, you're still pretty fresh, Venomore. Normally, when I'm covering like most games, I'll play with the Japanese voice actors. And normally when I do that, I cover like on stream who voices whom and a little summary of what other roles they've done. We actually haven't heard Kurao yet, so we'll wait a moment on that. Barrett's the only one that's talked so far. Barrett is voiced by Masahiro Kobayashi. If I recall correctly, he hadn't done squat, and indeed, yeah, he hasn't done squat. His only other roles are Barrett in Dirge of Cerberus, and a small side character in Final Fantasy Type 0. That's basically how the voice cast for this game goes. It's either like Square Enix exclusive voice actors, and they've basically only done Square Enix roles, or it's big name, well-known voice actors. But I think most of the main cast is lesser known, because they... Well, I think in the case of this, they wanted voice actors that would be known for those roles as such. God, this game's... like, there's many reasons to shit on Square Enix, believe you me, there are many reasons. But holy Christ, they make pretty games. Oh, this game has issues. I have translation issues with this game, but that's... Is the sky blue? VIIR has translation issues with the game. Exactly, Genki Zenbu. That's what they were aiming for. Speaking of, Kurao is actually voiced by a bigger voice actor, which in this case is Takahiro Sakurai, who has been in a shitload of things. He voices... He voices Giyu in Kimetsu no Yaiba. That's a pretty big modern role. Homeros in Dragon Quest XI. Oh, X in the Mega Man franchise. There we go. I knew he'd done some other big roles. Jimenez in Deep Strange Journey. Paseo in Dot Hack. Obviously, we're going to be a little front-loaded with
Wait, he voices Spinzaku? Holy shit. There you go. As in Suzaku from Code Geass. But yeah, this guy's done, like, hundreds of roles. He is very prominent. It's not quite full-on spin to win, but he does have a spin. Yeah, I understand the objection there, Venomore. He did at least keep cross slash. Oh, I should probably cover the lads, who were made much more important in this game, which is one of the nice things about the remake is Biggs, Wedge, and Jesse got greatly expanded, and not in a, like, crap way. Jesse is voiced by Satomi Moria. She has not done a lot of other stuff. Riko Matsumoto in Ghost Panzer. It's about the only thing I recognize her from. Biggs is voiced by Shuhei Sakaguchi. Jugo in Naruto is his, like, main role. He hasn't done a lot else. And Wedge is voiced by Takayuki Asai, who has done Wedge. Now, if I recall, ethers are a fairly precious resource in this, which that's fairly standard for JRPGs in general. Your MP restoratives are a precious resource. Not quite early Dragon Quest tier of you get nothing, but in fairly low supply.で、ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつかな。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ？どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか、出場種目が違う。もういい。それ以上言うな。例えるなら。例えるな。クラウドさん、頼っていいっすよね。
I brought this up during the Metal Gear streams, but the redesign of Biggs for this makes me think of like a young Solid Snake.ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。I just really like Olive Drab Teddy. エッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。There's a lot of things they did right in this game. Oh, there it is. Let's see how I punish him with this. 終わりだ。次はあんた。ここまで。進むぞ。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。It doesn't currently have a cooldown. If people abuse it, I will put it on a cooldown. So basically, it's on you, chat, whether throw stays on or off cooldown. Spamming it when it's appropriate is fine, and that's why I'd like to leave it off cooldown. But just pointlessly spamming it, and I will limit the ability. I'm trusting you. Make it cost 10k. Well, that was so. My logic behind it only costing 100. Sure, there's going to be a bunch of people that have been here for forever that's got like a billion channel points, but like I wanted people that had, you know, just turned up for the first time to be able to use it as well. What's that? 10k would be a bit much. Hey, Dim, how's it going? Yes, the music is phenomenal. And, like, I'm not just talking the, like, the remixes of the OG tracks. Even the new music that's specifically for Remake is really good as well. It's my driving music and has been for, like, the last month or two. But yeah, just to reiterate, like I know we played this through at launch, so this is pretty quick for me doing like a replay of a game. But the original stream through of the game we did, like I did play the game very, very hard.
so I wanted to take it slower. Or at least not do, like, the ridiculous 18-hour finish the game off marathon that we did. I want to sort of reassess the game, sort of see how I feel about it. Also, we're playing the PS5 version, so it runs better, it looks better, it's got more content, and we will be covering the Yuffie DLC when it comes out. As for the throw during the endurance bit of MGS4, that was really good. That's the kind of thing where, like, having the ability to spam the throw command is actually really cool. I thought that was great. You guys did really well with that. Which is why I want to leave it off cooldown. Yeah, I think twice done streams that long. Once intentionally, once unintentionally. The FF7 Remake stream was unintentional. I was just like, I'm committed to finishing the game, and it took a heck of a lot longer than I had anticipated. And I do remember being pretty down on the end of the game, but I do wonder if that isn't a result of going at it way too hard and just being like, God damn it, I want this game to be over. The end is also where things go really wacky. Have you not seen or played the remake, Chaos? マコールは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだがなんとかなるだろう。Can we turn the voice volume up? That is on the game. What I can do is decrease everything else a wee bit. Chanto せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ。閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人。集中砲から。じゃあ。Gotta remember that counter thing. We really didn't use it much in the original playthrough. じゃあ。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。おとなしく待っとけ。In general, need to remember like defensive パスコー options. ドの情報は分派の同志が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。Seriously, look at him. ジェシーを待た He's せる。 like teenage Solid Snake. 後ろは任せてくれ。Yeah, what I was gonna say is, if you hadn't seen the thing before, there's like some of the stuff in the remake really great. Like where they've actually remade the bits from the original. The Shinra building is just mwah. And like that's not even like a straight remake. They expand upon it
Like there's a lot of stuff that is really good, but there are, at least as far as I remember, there's some low points. The below the plate dungeon, I remember being a bit of a drag. We'll see if that's still the エレベ case. ーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？あ、クラウド！また無視した。俺たちはI do like that this does more establish that Cloud and Tifa weren't like your traditional Osana Najimi. They just lived in the same town. They weren't that close originally. このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔法をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔法の正体を知ってるか？魔法はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか？おおよ。医者に行け。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。The script is indeed over-localized for my taste, but that's pretty much always going to be the case with the Square Enix translation. That is reasonably accurate, Kuro. 容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの賢者、苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。I actually quite like Remake Cloud. He's got more sass to him. He's got more character. Alright, while we've got a moment, we will cover Heidegger's voice actor, who is voiced by Katsumi Cho. Unfortunately, he hasn't done a lot else. He did Kimari in Final Fantasy X, and Mifune in Naruto. But I really like Heidegger's voice actor. I think he fucking nails the position. Like, he does such a good job in this game. It ends up being like a standout character for me as a result of like his delivery of his lines.
けんだろ。 Oops. おう、任しとけ。まだか。はあ。ああ、こんなもんよ。I always assumed it was like nerve ending plugins, like automail. But I don't think it's ever explained, and it's one of those things you probably shouldn't explain. Just roll with it. They literally do have magic. This is true, and like they have access to Mako energy, which is like literal raw life force. I do remember aerial combat being a little dodgy. Well, this gun at least does have like an ammo box, but yeah, it's never explained how it just keeps firing forever without having to reload. And then, like, he has a bunch of, like, wonkier weapons as time goes on. I mean, have you seen Advent Children? The thing he has in that is crazy. 警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進め。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい。その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。Oh, excuse me. I remember the plate climb being especially bad for wonky flying clombat? Clombat. Like a wombat with claws? Well, the plate climb boss, if I recall correctly, is W Gunner, which was a nice, like, callback to the original. Because the W Gunner you fought as the double boss against the tank, and then the W Gunner in the elevator. W Gunner? Heli Gunner? Something like that. I can't. No, I think it's the Heli Gunner, and it has an attack called W Gun. Yeah. We can't dodge roll while out of combat, can we? No, we can just sprint. We should start throwing around some magic as well. That... I was gonna say, like, yeah, it's not the best security measure. That is why there's a room full of sweepers. That's a much better security measure.
Why does Cloud not have Bolt? I haven't felt any yet, Venomore. This is running in the, like, 1080p mode, which should guarantee 60 the whole way through. Because I don't have a way to capture well, so my capture card does do 4K, but I don't have any way to display and then stream that 4K. So it's only at 1080. If you have the big bandwidth, the stream should be in 1080 60. I've been getting, very varied reports about the PC version.ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。If I recall correctly, Cloud's 21. Look, Cloud's a bit of a social spurg. He always has been. Even in his, like, the flashbacks to his past, we see he was not Mr. Social. But you add on top of that the absolute insanity that is this version of Barrett. Like, I expect most people would have trouble keeping up with Barrett. Emphasis on the tries. I think that's part of the charm. As you say, like, part of it does come down to we just get more time with the characters during this much expanded Midgar sequence. Rather, like, this is like 40-something hours instead of 8.
It still messes with my head that Cloud doesn't have Bolt. I can't muck with that yet, can I? No. Cloud's supposed to have Bolt and Ice.すぐにマコーロが吸い上げるさ。ここまで。片付いた。Camera was not fond of that. Yeah, I think, as I said, I actually, like, appreciate a bunch of the character stuff that the remake does. Like expanding Biggs, Wedge, and Jesse, I quite like. I feel like it was a missed chance to expand on, like, Cisne, for example, but that's obviously my own personal biases coming through there. But she's still alive and around at this point. Hey, Nova, how's it going? I also, during the original playthrough of this game, brought up the fact that they didn't really mention Deep Ground, which I felt they should have, but they corrected that with the Intergrade content, so we'll get there. I don't know exactly what it does, but I've seen one of the Deep Ground characters in screenshots of the Intergrade content.さて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。As I said, Barrett, like, comes across feeling much more like a psycho in this version. どうした？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。もうはめやがったな。来るぞ。なんだと。Oh man, the music. おい、こいつの豆知識は。戦地用の強化装甲だ。メカはイカズチに弱い。魔法で攻めろ。大して聞いてねえんじゃねえか。魔法で攻めろと言って罠かと思ってよ。信じなくてもいい。やれ。やっとで。おい、使い方を知らないのか。イカズチの。わーってるよ。魔法だろ。ちょっと待っとけ。ソルジャー様もお手上げか。助けてやろうか。Ah, of course, all the trophies will be reset because of the PS5 version. I'll have got a couple of them from when I tested the game out ages back, but yeah. ビリビリだ。なるほど、確かに効いてるね。続けていくぞ。
Hey, Koto, how's it going? Did he just reset his punish meter? なんだありゃ。マニアか。この防御システムは初めて。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。And hey, Sovereign, how's it going? よし。はい。しまった。弾かれる。ざまあねえな。正面からは無理か。これは効かないか。抜けた。行った方がいいか。気負いすぎるか。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。狙うぜ。そう勝ってえな。簡単に倒せるものを兵器とは呼ばない。どっちの味方だよ。どけどけ。 I don't know if I'm actually properly hitting the generator there. ドカーンと撃つの。ほらね。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。ぼやく前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃねえか。 The tail is up thing wasn't even a like terrible translation as such. It was just bad like text spacing. 念のためな。邪魔ばっかしやがって。よっしゃー。反撃だ。しまった。待ってろ。おーい、俺に一言ないんじゃねえか。聞けるわ。ちょま飛び出ろ。こっちだな。回復が必要だ。 Hey, joystick Shinobi, how's it going? Oh crap, Barrett's out of gas. どうだダメージ。無視はできない。切るんだ。But yes, like as a kid, yes, I got caught by the attack while its tail was up. Pause. Does he get his shield back now? Temple of the Ancients. Oh my. There's a... サソリの尾に気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。
there's a bit of the Temple of the Ancients which you can't, like, you don't have proper vision of in the, obviously the old static camera angles, and it if you don't quite know what you're looking for, it's very easy to basically get stuck. Because, yeah, as a kid, I was stuck on Temple of the Ancients for ages, because I literally couldn't work out where I was supposed to go. I mean, you say that, Chaos, but I mean, you said you've just played through this game, so you know exactly what's happening here. Thankfully, it was focused on Cloud instead of Barret. Is the whole game out yet? No. What we are playing is the PS5 version, which has enhanced graphics and just better frame rate, but it also has an additional story chunk added to it. This is my second playthrough of the base story, so that, like, the main story, but will be my first playthrough of the Intergrade content. As for Final Fantasy VII itself, I've played Final Fantasy VII quite a number of times, like the original. Regular. I cleared the original game on the PS4 release. I haven't played the PS5 version through, so I don't have a save for the game on my PS5. Oh, questions are more than welcome. What happens if we throw out a thunder while it's tail laser? Did we just force the phase transition? Hard, so I probably wouldn't do a hard mode playthrough. I've watched a friend of mine do a hard mode playthrough, and it doesn't look fun, to be honest. There's a bunch of the fights that are just awful in hard mode. Hell House absolutely being one of them.
将はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ベンジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。The Tsunami Bro and his little puppers are also an absolute nightmare on hard mode. 倒せない相手じゃない。仕上げだ。じゃあ沈め。消えろ。進むぞ。I love that, like, you can see all the damage the fucking Scorpion did to the place. You could actually leave her behind in the original. You couldn't progress. You'd game over if you did. Oi! あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。I quite like Remake Jessie. I think she's got more charm to her. 出口はこっち。急いで。クラウド何してるの？早く来て。Like, her remake personality is basically just wants the Cloud D, but it's to such an extent that it becomes amusing. 黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。And like the fact that she's so open about it, it's actually quite nice. Oh, I'm sure Jessie doesn't mind. でも。こっちは問題ね。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー。見つけたぞ。これを耐える。こうするとガンだ。邪魔すんじゃねえ。我5秒でやってやる。じゃあ。悪いな。I was wondering if that would launch, but it did not. As I said, the aerial combat is a little wonky. Alright, that was really focused thrust, not a break. Moogle medals were quite limited, weren't they? But I think there's a way to farm them late game. Yeah, no, I actually quite like Remake Cloud, sort of giving him much more of a personality.
Or at least allowing his more fun personality time to grow. Ah, now, hang on, these fuckers. These fuckers are a problem. I should probably heal rather than go offensive at the moment. Oh my. Damn. Come on. So I try to follow chat, but when things get pretty actiony and chat's going fast, it gets a little difficult to keep track. Wait. As for, like, Advent Children, Tifa technically got downsized in that regard compared to the original. But that's sort of a accepted design now. But yeah, this is what I was saying. The Scorpion Guard looked like it ripped the fuck out of the reactor because that was exactly what President Shinra wanted it to do. Well, we really didn't get to see President Shinra much in the original. There's a sequence, there's a very, very short movie sequence where you see him sort of watching over as the plate falls. There's when he visits you in the helicopter before dropping air buster on your head, and then he's got a sword put through him. And that's about all the time we get with him in the original. And now we go full anime.
Yeah, KO, how's it going? Yes, terrorism. Like, they fully admit that what they're doing is terrorism. Avalanche is an extremist terrorist group. They do not cover that up. 全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ8番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。It's another thing the remake does well is it covers like the expanded scale of Avalanche. あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い。 How far back can they go? 新鮮な空気かも。Oh, that far back. この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ？俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。 Oh, I'd say the original Final Fantasy VII did a pretty good job of letting you know just how fucked up Mako energy お is. 腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。 Like, especially once Bugenhagen like explains that the life force of the planet is literally like souls like when you die your soul goes back to the life stream and then is born again. And Mako energy is literally burning those souls for fuel. あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。That was delivered a bit better in Japanese. The yoke was the same, just the delivery was a bit better. セット完了。爆発。 Yeah, materia. So there's one point in the original Final Fantasy VII where you see like raw materia basically spewing out of the planet. It's yeah, like the life force sort of leaking out of the planet and then crystallizing. 緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはシンラカンパニー危機対策本部です。 一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。 Yeah, well, they even say like materia is the wisdom of the ancients materialized, so it almost literally is. Yeah. この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。 こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔航路をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。
俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に落っこせろ。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。I don't know about necromancy in the case of materia, because I think, at least from what I remember, it's more like tapping into the knowledge of the planet as a whole, rather than like literally firing souls at people. 8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまで作戦だ。トントン。これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。Yeah, this definitely highlights the amount of damage that was actually done to the city much more so than the あんた original. がどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。 But you're 使い also 方 like は知ってるよね。俺を何だと思ってる？ you're also aware of the fact that like they weren't trying to do as much damage as they did. Like the only reason that the bombing was so successful as such was at least based on the remake here is because Shinra themselves wanted it to be that way.「倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入りくんの度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。 Oh, I wonder, is that maybe for doing it in the 20 minutes instead of the 30 minutes? I'm not sure. That reward may differ. I still wish you had the 10-minute option, because, yeah, we finished it in like 8 minutes.
How is that traffic light still light? Oh, it is the okay, so nice. It was exactly what we thought it was. Cool. Welcome back, Iman. I do actually quite like the generic Shinra soldier, not soldier, sorry, Shinra trooper uniforms. Never played the Monster Rancher games myself, not for any particular dislike, just never got around to them. One and two recently got re-released. This is where things get weird. This is actually really well done. Wow. I don't know if I noticed, but like this isn't Burning City, it's Burning Niflheim. That's really well done, actually. Holy shit.もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ。クラウド。
星が死ねばこのあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚が魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。Definitely need to pay more attention to the Sephiroth stuff. Because that's... Like, that there is... Because Cloud's part of the whole, like, fused partly with Sephiroth reunion thing. So that makes sense in a context of... Yeah. Sephiroth wants him to live and run for part of the whole reunion plan. But then, like, I remember some stuff from the ending, things get, like, uber weird. So as I said, I'm definitely gonna have to pay as much attention as I can. 駅に行きたいの？そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。I also need to pay a lot of attention to Aerith, because I remember her being odd. Well, it's not totally made up, is the thing. He was a soldier, it's just that his memories were out of whack because of the Mako experiments. Sort of caused Zack's memories to spill over into him. Oh, okay. Yes, sorry, he was, yeah. Just a Shinra trooper rather than a soldier. But it wasn't made up that he worked for Shinra. Hey, Shionpan, how's it going? And generally speaking, I play through games with Japanese audio if I have the option. There are a few exceptions to that rule, but they are very, very rare exceptions. 9 times out of 10, I will be playing with JP audio. And thanks for the follow. ごめんねお父さん。様子が見たいって私が言ったのに。気にするな。 Didn't you end up fighting one of the versions of Bahamut up on the highway at some point in Crisis Core? God, I haven't played Crisis Core in a while.
そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。Wasn't there a boss fight against one of the Bahumuts? Is my memory spotty? Yeah, my memory is almost certainly spotty. On top of a building, okay. The mayor's just a figurehead anyway. As we will find out in about 40 hours' time. Can't go that way right now. Teasing you having the bit of materia just out of reach. This is definitely stuff I need to pay more attention to. I don't think I fully understood what the spooks were about in my first playthrough. 大丈夫？大丈夫？あお花どうぞ。花？お礼追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。Oh man. 値段は相手見て決めるの。 Kicking in her theme. That's cruel. ただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。That's like the oldest of internet spoilers. See, this is the bit I'm not sure about. Or, well, I definitely need to pay more attention during this playthrough. やっぱり一回解散。Cloud starts being able to see the spooks after he touches Aerith, and my theory is that Aerith herself is either cross-dimensional or has
cross-dimensional knowledge, which is why the arbiters are after her. I'm assuming everyone in chat at the moment has either seen or played through the game themselves by this point, so at least for the main campaign, I'd say we'll drop the regular no spoilers rule. I haven't yet played the Intergrade content, so that's still under a no spoilers rule. Yeah, that's basically the only thing I know about Intergrade Sovereign is I've seen the screenshots of Weiss's face. Which, as I'd mentioned before, is something I felt they should have included in the original, original Final Fantasy VII Remake. The main campaign of this. I felt they should have, they had a good chance to include a bunch of the deep ground stuff and didn't. But then Intergrade apparently does bring in the deep ground stuff, so basically hush my mouth. Well, so the question is it time ghosts? Is it like alternate dimensions? That's like, there's a lot of I'm not sure about, and that's part of the reason for, like, there's a lot of reasons for the replay. Reassessing the game as a game in itself, but also paying more attention to the plot. Well, so the general feel I got from the first playthrough is that they're basically arbiters. They're there to make sure everything happens as it's supposed to happen. That is basically my existing theory, Nova. That this is its own timeline, and that the ghosts are here to make the original timeline happen. But we keep changing things. Honestly, I hope they do Chaos. That would actually be really interesting. They end up telling a new story. Yeah,
I lack enough details, and as I said, because my original playthrough of FF7R was so hurried, I didn't absorb the story as much as I'd like. So... yeah, there's lots of reasons for this playthrough. How do I... Can I not do equipment yet? Oh, no, there we go. There's also... I got a bunch of, like, the DLC just given for free. We probably shouldn't use any of the accessories. We'll probably try out the summons because they'll be fun. But I suspect all the accessories will be terribly progression breaking. Let's just take a look. Yeah, like... well, we're not gonna use them. I was just curious as to like how much stats they dumped on you. Like, I'm not that what's the word I'm looking for? I can have them sit in my inventory without needing to click on them. Kagome, Kagome? He's already dead. Well, we do get a bunch of topside stuff. But, like, the slums focus makes sense. I mean, like, I actually like the Cerberus. I know, that's a very unpopular opinion. I really like Walmart in the remake. It appropriately feels like Kamurocho or Kabukicho. Crisis Core letting you walk around topside makes sense since you're
working for Shinra. 上から行くのが無難だな。Yes, there was a lot of general concern about the wall market sequence before the remake came out, and I was certainly one of those who was concerned. Well, Kagome Kagome is usually, what's the Kagome Kagome kids children's rhyme thing is used when, like, crossing streets. It's used as, like, the music for crossing lights in Japan. But there's a lot more to it than just that. The children's rhyme is about a pursuer ghost, if I recall correctly. I'm just making sure I haven't missed anything. I think we're good. Is there a way to bring up the minimap? There is indeed a way to bring up the minimap. Right. Going back that way. We'd need legatus for, like, Russian interpretation. I got no idea in that one. Now, does the Iron Bangle have materia slots? She do! That's the offensive dodge, right? Well, it's a time-space flower in this case. It's altered the flow of history. Actually, it hasn't, because Cloud takes... Well, you can take the flower in the original. And then if you take the flower, you can choose to either give it to Tifa or Marlene. Wrong way. Oh, you're new.
How do I do the offense roll? Oh, we should probably save. Actually, that would be wise. Casual hour 43 without a save. Don't mind me. Use deadly dodge. That's great. How do I use deadly dodge? I don't know. Ah, it's a riot trooper. A shield and a shock stick. This is a good setup. And like it's Shinrai's shield as well, so it'd be good quality. Wait, hang on, didn't... how do I think they added a photo mode in the PS5 version, which I'm not... Oh, hang on, there was the photo mode. Oh, okay. I was hoping it'd throw like a first-person camera so I could use it to, like, check out the scenery easier. I suppose it still sort of serves the function I want it to. The Shinra equipment in general is pretty good. I mean, Cloud being so much stronger than a regular Shinra grunt makes sense in universe anyway, after he's been through the Mako infusion at the Niflheim reactor. No, Niflheim... He wasn't in the Niflheim reactor, he was in the Shinra Mansion basement at Niflheim Actual. Yeah, basically, yeah. That's why he now has freakouts where he sees Sephiroth. Genetic memory.
confuse our soldiery boys with unknown literal alien entity. I'm sure that won't end poorly. There is a reason I have problems with. It's more popper. It's got a very whippy tail on its head. Have we seen the... They have the weird, like, three-wheelie car. Shows up from time to time. I quite like that one. But I don't think we've seen one of them yet. Bigger shield god. The Huntsman. Come at me, bro. Yeah, the soundtrack, 10 out of 10. The visual presentation, 10 out of 10. Interesting. That guy's like, hey, I know that sword. Which means generic trooper there either knew Zack or Angeal. クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。本気で誘わない？
ちょっと待って。Were being the operative word there. したじゃねえか。え？何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕。な、頼りになるだろ。待て。一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか？軍が回ってきたな。8番街ステーション発到着までに先頭車両に7番街駅。この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。 Yeah, I actually don't remember the timeline. I'd have to check when this takes place. In comparison to when Angeal and Zack were active, because Zack, both Angeal and Zack were definitely famous, but that was quite a few years back now at this point, because Zack was stuck in the mansion for quite a while. Yeah, that's the thing with Barrett, especially this version of him. He's just nuts. My initial my initial thought would be like he got exposed to too much Mako in the explosion. What? Oh. Okay. Like, why are you standing outside of the chains? And then she's like, oh, I just want to be alone. I'm like, okay, fair enough. And you know what? If the train car is this cramped, I don't blame the lady. This would be somewhat uncomfortable. Hang on. Isn't that one of the OC donuts? That's one of the novel characters, right? Is it the reporter? あんた、ああいう状況にはなる。Yeah, it basically Mari. さっきの駅前とか8番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。いい加減にしてほしいな。すごく燃えてた。やっぱり地上が一番よ。影響があるはずだ。シンラがなんとかしてくれんじゃねえの？クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり8番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔法が誘爆を起こした。そう言ってなかったか？最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない？見えない敵がいるっ
って言ってたよね。ああ、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。スラムをバカにしてきたはずだって見方もあるぞ。冗談やめてよ。マコーロがなけりゃ俺らも困る。電気がない生活なんて無理だわ。I'd say we're out of the intro. If you want to consider anything the intro, it's the bombing mission. Once you hit chapter 2, I'd say you're out of the intro. ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ？どこが善良？殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列社員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。けいっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。別に怖くない。早くつかねえかな。寝たふり。くだらねえ。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔法都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔航路で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら街を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。け自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。
車と同じ敷かれたレールには逆らえないんだ。当たり前。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああ、よかった。よっしゃー。よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。マコーロ、俺の人生共通点はなんだ。もう止まったら終わりってうちの人本当に見ませんでした？ごめんね、余裕がなくて。スラムの様子はどうなんだ？戸惑ってるやつが多いよ。ま、いつもみたいに。テレビですごい爆発だったの。分かった分かった。お腹すいた。駅前屋台で何か食べて帰ろう。昼しかやってないバーガー屋さん、今夜ここ警備する必要あんのかな。夜の列車墓場なんて誰も近づかねえな。噂を信じてる人多いもんね。幽霊が出るってやつ。昼間の怪我人、モンスターじゃなくて幽霊に襲われたって言ってるらしいぜ。間違いよ、きっと。Big guns, lads. 不吉なことばっかり。列車墓場は封鎖されるし、マコールは燃えるし。列車墓場が封鎖された？変な影に襲われた人がいて、自衛団が急遽決めたの。ダメかと思ったじゃない。You could go into the, like, a very, very small part of the, like, final screen of the train graveyard, yes. 今夜は返さないよ。You couldn't go far, though, because there were, like, the trains were all still in the way. 本日の列車の運行は終了しました。今後の列車の運行については明日の朝以降連絡が入り次第お知らせします。一番魔港の爆破に伴う臨時列車の運行は終了しています。列車到着をお待ちの方は本日はお帰りください。 Japanese, that. このバーガー屋を譲った時、俺は言ったんだ。金のためじゃなく人のために店を開けろってな。こんな日は一晩中でも臨時営業しないと。あなたの教え、あの子はちゃんと引き継いだわ。I do wonder what he's... 1番街と8番街から Is it coffee? サービスするよ。 Buy one, get one free? こんな日は一晩中でも That's not a bad deal on coffees. Though who's drinking double coffees? 俺のお気に入りは深夜限定メニュー揚げたてマルケのフライドレモンだ。ウォールマーケットの人に言われた。揚げたてマルケのフライと揚げたて丸ごとマルケのフライってどっちがですか？一番 I couldn't... I thought it said coffee, 一緒に but I could be misreading it. 疲れた体に染みるぜ。それもお願い。あなたの教え、あの子はちゃんと引き継いだわ。一番街で残業中だった。ぐっすり眠れるやつのみたいな。うちじゃ無理だよ。
代わりに一番きついのは little squiggle in the back. ここで待ち合わせなの。この店。兄ちゃんは広場にいるよ。ずっとテレビのニュースを見てるんだ。あら、私も見たいわ。犯人は捕まったのかしら。すごかったんだぞ、マコーロの炎。犯人ってどういう人だろう。怪しいのはあれじゃない？ほら、張り紙をよく見るあれ。シンラーはアバランチってプレートとスラムで差があるのはマコーロのせいなんだ。これで俺らの生活も変わるぜ。シンラは一度痛い目にあった方が俺らの気持ちがわかるってもんよ。落ち着けお前ら。爆破の犯人を探して街中に軍がうようよいてさ、ヘリもなんか叫びながら飛び回ってて、とにかくすごかったぜ。すごい経験したわね。So I'm just, I don't know if it's of interest to other people, but it's of interest to me. I'm paying attention to like, すごい勢いで燃えてた。all the like little posters and everything. 8番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔法は星を巡る地って言われてもな。剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔法中毒かよ。またあいつか。Wait. Flash forward to the dropping of the 7th plate? I don't know about casually sleepy, but certainly it is. すすまみれ、粉塵まみれ。おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯。Does seem like the sort of thing people would attempt to make drugs out of. ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。この先はモンスターがいて危険だ。帰りな。So why translate monster as fiend here, but leave it as monster here? You're not even consistent in your localization changes. 軍人さんなら犯人のこと知ってるかもよ。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。 These two were pretty much the same in the original. 緊急事態につき、ここは通行禁止だ。速やかに立ち去れ。まだ甘いぞ。緊急事態につき、ここは通行禁止だ。立ち去れ。去らなければ捕らえるぞ。いいぞ、その調子だ。As I quite like the generic like Shinra trooper uniforms. I was gonna say, can I actually? Nope, won't let me.
ひどい。休みでよかった。何か仕事どうなるんだろう。きっつい。みんな避難できたの？ビルまでの移動が困難な方はお近くの鎮火社員に声をおかけください。ロビの市長はプレジデント鎮火と共同で緊急事態宣言を発令しており、市当局と鎮火カンパニーは全力を挙げて被害に遭われた方々の救護に当たっております。なお、今回の攻撃に対する参考声明は出てこなく、なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。夢くらいは自由に見ねえとな。マリン。父ちゃんおかえりなさい。ただいまおかえり。あ、いい子にしてたか？うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よしよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん。入って入って。The best bit is like it clearly comes across that he's just trying to act cool. Since we've got actual voice lines, or proper voice lines now, Tifa is voiced by Ayumi Ito, who basically only voices Tifa. This is her only role. This is another one of those cases of this is Square Enix's voice actor for this character. And where are we? Marlene. Marlene is voiced by Otoha Umezaki, who has voiced Marlene, and that is it. Which is not surprising since she's a very actual child voicing her, so unsurprising that she doesn't have many other credits. だよ。ずっとニュースばっかりなの。Hey, Wolfie. 父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、ねんねんしような。ロビの市長はプレジデント鎮火と共同で緊急事態宣言を発令しており、市当局と鎮火カンパニーは全力を挙げて被害に遭われた方々の救護に当たっております。なお、今回の攻撃に対する参考声明は出てこなく。I don't know the amount of product it would take to keep Cloud's hair like this, but I remember we did actually pass one of the posters we passed was a hair care product poster. Ah. てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ。ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド。ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ。マリンをビビらせんなよ。マリンと話したきゃちった愛想よくしろよ。
お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はただ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちもわかる。うん。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかり。Now, I would say I definitely prefer the gameplay of the original game, but that's because I prefer turn-based RPGs. But that's not to detract from the gameplay of this. The gameplay of this is also good in its own right. It's just a very different beast. そうだったかもな。Though this certainly has its flaws, as we've mentioned. The aerial combat is very jank. 映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。Now, this is the big test. Does the PS5 version fix the door textures? この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。The door does indeed have a texture. It was such a such a weird, glaring issue in the original PS4 version where these doors just didn't have textures. And it was so obvious, it stood out really badly. And you're just like, how did you let this happen? I know it's because of the engine they're using. It culled the texture as a way to maintain performance, but you should have put priority on especially the door textures, because the characters literally interact with the doors. この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まず買った？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。見ず知らずの他人だ。やめておこう。How far off track can we go? Oh my mate, Tifa. Gotta go explore. Yeah, it's probably something like that, Chaos. It just, the priorities weren't set on loading the textures for the doors, but my issue with that was just that it was such a glaring thing that's how did they not catch it in playtesting? It was such an obvious issue. It might have just been that they couldn't fix it. Maybe the whatever code they used to do the dynamic distance rendering stuff, then they just shit was fucked and they couldn't fix it. Oh, I mean, there's certainly worse problems. Go look at any, was it the Unreal 3 engine games where, textures just didn't load in for, 5 to 10 seconds on NPCs? So you'd be looking at, an almost untextured NPC at the start of, any new sequence,
つ寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。なんでもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ、あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。 Yeah, they definitely didn't downgrade Tifa for this version. I know some people were complaining that they weren't as ridiculous as in the original, but she is still heavily equipped. Yes. Well, the KH2 version is based on the Advent Children design, if I recall correctly. Oi, 大丈夫か？開けるぞ。クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。ユニオン。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。You were just about to chop him down, but can I ask you to check in on him from time to time? Hair powered by magic. Don't worry about it. Sure, why not? That's a scary thought. What if the hair care products are infused with Mako? That would be concerning. I'm just going to take a quick break here to go get myself a drink because we've been going for nearly 3 hours. I will be back shortly. Oh, this isn't going to work quite right. This is going to go a little weird, sorry. Okay, there we go. I'd still had it set up to
theme of Tara from the Metal Gear streams. Alrighty. Oh, I'll adjust the BRB screen later. I just realized we've got the Cisne art, which would be appropriate for that.
We're pretending we're not a JRPG and we aren't allowed to invade other people's houses. おや、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレ。で、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。わけありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。Are we allowed to properly poke around at this point? 自警団が見回り強化してくれるってよ。人で一番マコーロが稼働するまで工場再開は無理ね。 And this is why it's not so weird 自動館近くで部屋を探そう。狭い部屋に逆戻り for people who walk around with big swords, because lads just have oversized MP5s. ウェッジの言ってたやつか。エンディアでけえ剣だな。何売るんだ？この先は瓦礫通り。モンスターがうろつく区画だ。俺たち自警団が封じている。危険。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。でけえ剣だな。協力者を選定中。 Can we actually talk to Leslie yet? Oop. God dang it, you're important. You give side quests. 列車が動かねえと食料も日用品も不足する。パニックが起きねえか心配なんだ。スラムの治安は自警団が守る。騒ぎが Yeah, he looks incredibly out of place because he is. If I recall correctly, he's working for Shinra? 自警団の建物もあちこちガタが来てるわね。修理したいが後回しだな。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。おじさん、表情硬いな。疲れたら休む。スラムの心得その1だぜ。やれるぞ、俺。おじさん、その顔疲れてるんじゃなくてカッコつけてるのか。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。 Is the kid calling Squall out for having a scowly face? あちこちガタが来てるわね。 Wasn't that a plot point in Bleach? Early on, Ichigo... His, like, natural face wasn't scowly, he intentionally kept it that way. そこの家の人すっげえ綺麗好きでさ。 But that's kind of cool. I don't think I ever did that in the original. I guess that's their world map. This is the map of Midgar City itself. Main thing I remember from Bleach is some of the music was really good.
Now, you gotta be careful. These kids look like they are actually being careful. But, like, if you go smashing metal pipes into each other, you're gonna, like, shock the fuck out of your hands. I know because I've done this a lot as a kid. You need padding. There's a reason swords have, like, padded hilts. We learned that lesson as kids. Metal pipes wasn't very often. More like wooden, either big wooden sticks or like old broom handles and whatnot. Similar effect. There is actually a fair bit to poke around here. Like,食料品の品揃えが少なかったよ。日用品もいつもです。7番のイスラムといえばチリビーンズ。お兄さんとうちのチリビーンズは絶品だぜ。イスラムといえばチリビーンズ。お兄さんとうちのチリビーンズは絶品だぜ。チリビーンズ？セブンスヘブンのことばっかり聞いてくる変な男にナンパされたラブレスのチケット頼めば手配してくれると高いんじゃないかい3階の立ち見なら払える範囲よ。Isn't there a fight out here later?おい、このシミは血の跡か。おっと、商品を譲ってもらうときに間違ってついちまったかな。気をつけろ、価値が下がるぜ。仕入れ業者に言っとくよ。高級な辛辣製品揃ってるよ。他じゃ手に入らねえ非売品だ。Got the latest Shinra brand stuff, he says, with a hand-cranked sewing machine. I mean, you can hook those up to a foot pedal, but
clearly the foot pedal ain't here. That is just a hand crank. Yeah, they probably would be. なんか楽しそうだな。まあ好きな子にはお金使ってなんぼな世界ですから仕方ないよね。片身じゃなさそうだな。よう、どうだ？イカス曲だろ。気に入ったならほらやるよ。Okay there, buddy. Maybe that's more than just a pizza shop. Not everyday local pizza shop merchant pulls a knife on you. Gomiyama 崩落中につき立ち入り禁止。立ち入り禁止だ。And this is why it's worth, like, poking about as well. You can find, you know, extra music, extra items. There's just a lot to look at. I wonder if, with the destruction of one of the generators, whether they'd need to be on, like, power rationing. Johnny ってばすぐ調子に乗るし、言わなくていいこと言うし。放っておけねえやつだよ。そうなの。あなたが噂のティファちゃんの幼馴染で何でも屋さんですね。私いろいろ商売をしておりまして、セブンスヘブンとも取引があるんですよ。つまりあなたともまんざら他人じゃないってことだな。私のことは遠い親戚のおじさんとでも思ってくれていいですよ。スラム暮らしってやっぱり不便ですよね。ああ、上に引っ越したい。俺の給料じゃ無理ですけど。腐るなよ。志は高く持ち、日々の仕事に全力を尽くす。やがて世界は魔法の力で豊かになる。それが死んだ社員の心意気だ。心意気だけじゃな。I didn't realize these three were still floating around here. 私が出世したらお前たちの給料もドーンとアップだ。意義なし。期待してます。どんな人が乗るんですか？太ったやつか鍛えたやつか、どっちにしろうちのお得意様さ。犯人はアバランチ。やっつけろ。アバランチって人たちが悪いの？アバランチであるその公式発表がなされました。アバランチと名乗るグループは以前にもI'm just gonna check something. プレートにもモンスターがいるんだろう？あのポスター、うちの近く。推しの命を。There was a shop marked on the map out here. 安いの揃ってるわよ。
It's indeed a shop out here. Alright, we've done plenty of exploring. Let's kick the main plot over. Ha! Gotta buy toilet paper quick! COVID's affecting Midgar as well! Oh. マリンが眠ってるの。静かにね。じゃあ早速働く？ JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。You get a weird sort of like discrepancy in the texture levels. The texture of the wooden bench there is very nice, but then you like look at like the texturing on the lights and it's like oof.回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。Sometimes. 上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。こんにちは。JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お題は彼に。あんたうまいことやったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド。そうだ。せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみよう。See ya, Venomore, take it easy. Things should be pretty chill for a little while, so hopefully the stream won't keep you awake. This... Has anyone here played Final Fantasy X? This sounds like the mix of the theme of the crystals that plays during the very opening sequence of Final Fantasy X. When you've got control over Titus momentarily before the big Blitzball sequence.
毎度。今後ともごひいきにいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。 Hey, Phil, how's it going? 上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロはアイテムのプロ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろもう少し愛想よくする？う。おまけ目当てでありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。That's sort of what we were talking about before, Phil. It's more than just a graphical update, which is, to its credit, to an extent. Like it's. Well, we'll be covering the Intergrade content after we finish the main story. As for what they're going to do next, don't know. Something else I was saying earlier, I hope they actually go, like, full retard with it and like, branch into a new story. Yeah, it's about 40-50 hours, give or take. Yeah, like it's not a that's the thing, like it's not just the Midgar sequence, which is about 8 hours in the original. Like it is a full game in itself. Maruさん、フィルター交換です。ティファ、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。The benches are important. .まだ仕事中なんだろ。シャキッとしな、シャキッと。疲れたら部屋のベッドで寝るんだよ。マーレさんのおかげですぐここに慣れたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より集金集金。次が最後の武器屋さん。告白ベンチ。ティファちゃん。フィルター交換かな。えい、
あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産お願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それよりバレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるならまず円を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん。円が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた円を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事肩代わりとか？ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。Hard mode in general is just a bit unfun for this game, unfortunately. 武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。ああ？チンピラに見せる品はねえ。言った言った。ああ？チンピラに見せる品はねえ。言った言った。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ常識だよ。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。あ、今日は2人が当番なんだ。もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな。まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。Kind of important. In the Japanese, it mentioned something about that sword. I don't remember the specifics of the line now, but I'm pretty sure there was mention of a sword.
Yes, I do appreciate that very much, Chaos. That yeah, they at least tried to make all the weapons different and useful in their own way.できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。任せて。スラムで一番のガイドよ。自警団は町の人の寄付金で運営してるんだ。スラムを守りたい気持ちに嘘はない。俺たちはここで育ったからな。戻ったら剣を見せてくれよな。スラムを守りたい気持ちに嘘はない。何でも屋のことみんなに話しとくっす。自警団は町の人の寄付金で運営してる。自警団で町を巡回してるからいろんな人と顔見知りっす。Hang on, is the foregrip on his grenade launcher duct taped on? Oh no, okay, it's metal. I thought it was fucking duct taped on for a second there. Unfortunately, we don't have those two in our party. We have Tifa. Unless you meant those two? .瓦礫通りはスラムの西の方。モンスターよけの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。Can we actually use the weapon shop yet? I think he just tells us to fuck off, doesn't he? Yeah. Not a very good weapons merchant when you can't merchant weapons. Will the kid talk to us yet? I don't remember. Yeah, Prime, and yeah, I mean, this is a revisit for me. Like, we played through the original, the original release of the game on the PS4. Now we're playing the PS5 version. 協力者を選定中。
ウェッジの言ってたやつ。いや、冒険だな。ティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん。ゴミもモンスターも増える一方。Ah, these bastards. 早速お出まし。クラウドの腕前見せて。ここまでだ。Really, I was just shy on the gap. すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。Wouldn't be an RPG without rats to fight. 終わりだ。一気に叩き込む。ここまで。Oh, DQ'd like the rats is more of a Western RPG thing than a JRPG thing, but most JRPGs tend to have rats as well. スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか？ここで暮らすんでしょ？さあ、もう一息頑張ろう。Actually, the Dragon Quest rats are similar style to the ones in this, if I recall, which makes sense. Ah. She got grabbed. やってやる。落ち着いていけ。私に任せて。当てる。止めた。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあ、ビックスたちのところに戻ろう。The fuckers don't respawn yet, do they? Still not?
God damn it, kid. Give me my side quests. I need you active as soon as possible. Because a lot of his stuff is like ticks up as you progress the game. Eggs and chips. It's not like a bad combo. I don't think I've ever specifically had eggs and chips. I've not had eggs and hash browns either. I don't think I've served eggs with a potato-based side.もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早技っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。2人とも行ったまた今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。Egg and bread, certainly. I've had many different combinations of egg and bread. Bacon and egg sandwich, I'm quite fond of. French toast, I'm quite fond of. 瓦礫通りのモンスター、根こそぎ倒されたってよ。俺が活躍するはずだ。宿直室の屋根、穴が開いてるよ。修理しなくちゃ。何でも屋にやらせてみるか。奴が例の。本当に強いの？
おいあんた、どんなモンスターも倒す何でも屋なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたらさっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。An extra iron bangle for Tifa would be nice. How much cash I got? 1100. So that'll just basically bankrupt us. As for like potato-based, like I've not really had much in the way of potato-based breakfasts. Like I've had hash browns before, but I've never been a fan. また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。Yeah, well, like I've never really had like that, like big English breakfast. That's never really been a thing that I've had where you have, you know, like bacon, egg, sausage, beans. Like a breakfast for me would be like bacon and egg. Sauce and beans, that's dinner. I mean, if we're doing just baked beans, I'd be fine with baked beans for breakfast as a like by itself. It's not something I'd think really to like do as a breakfast, but I'd be fine with it. Ah, see, I like baked beans. Not in a like go out of my way to acquire them kind of thing, but I don't have any problem with them. We don't really have much we can sell at this point. Yeah, Tifa 君、困りごとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。総合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。
神羅の仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。As I was saying, this is why we wanted to get his stuff ticking over as soon as possible. 見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ。Yeah, but like the early stuff for him is like actually scanning monsters, right? Yeah.今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。Huh. あなた噂の何でも屋さんでしょ。ああ。やっぱり。見て、今月この町で退治されたモンスターの数だよ。この数が多いほど町は安全になったってこと。ここだけの話、これあなたのおかげだよ。これからもよろしくね。たっぷりお礼するから。I don't remember this at all. モンスターどんどん倒しちゃってね。素敵なお礼を用意しとくから。Yeah, well, as for his, like, side missions, we'll do as much as we can within a reasonable, limit. So things like master all the materia we're not going to do. Because that's well beyond anything I would consider reasonable. Yeah, no, that's what I was saying, Chaos. I didn't even realize you could talk to her. I completely missed that on my first playthrough as well. あ、お姉ちゃん。マリンは店でお留守番？うん。そっか。友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。Is it just me, or are a lot of, like, go find missing cats in Japanese 3 games? 匹は人が集まるところが好きだよ。よくスラムの入り口で遊んでもらってるみたい。星の命ってわかる？何それ？ジェシーお姉ちゃんたち。グレートの仕事も。Wait, did I disappear the minimap somehow? What? Ah, there we go. アイテム屋の指示
こお手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロ。こら出てきなさい。純正猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？ It could very much be perception bias. Well, cats don't like getting wet, so clouds, rain. 逃げられちゃったじゃない。だって天道葬儀はちょっと危ない住人さんもいるんだってよ。Kate Sith is a cat of sorts. お、ティファちゃん。そいつ何でもや始めたんだって。うん。だったら化けネズミどもを倒してくれ。奴らめウェアラットを引き連れて街中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。ウェアラットをやっつけたら化けネズミが来るらしい。ビビる。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえば動いてない。すっごく良かったの。ラボレスのミュージカル。毎年やってる芝居とは 軽いな。そこ。先手だ。Oh, control power low. 渡る。消えろ。終わり。じゃあ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。Ah, it's a good question, Kota. I'm not sure from a full charge to 0. I haven't really thought to time it. Hmm. でけえネズミの親玉はもっとうるせえんだ。ジョニーってやつがよくモノマネしてるぜ。純金製の置物さ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。ま、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。
引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。 Don't mind if Teddy freaks out for a second. I'm just plugging cables in. Ether for 100 gil, though. I'll take that. We can't go back here, right? Yeah. ジョニーってばすぐ口に乗るし言わなくていいこと。そのバイクは今晩。あれ？猫の鳴き声しなかった？近くにいるのかも。Mew. 8番街の人たちが避難して星の命のもの。プレートにも嘘だ。この先の廃墟域封鎖中だ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。 That's exactly why we're here. あれ、ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。Now, there was something. 廃墟域の封鎖は解除された。プレートにもモンスターがいるんだろ。よいしょ。 There was a reason I wanted to do those a little bit later, but I don't remember what the reason was. 名前は知ってるわ。プレートにもモンスターがいるんだろ。星の命のことちゃんとプレート上で働き気もするんだよな。 Well, in this case, it means switch Pro Controller. The Switch Pro Controller is actually good. 結婚式。猫たちは餌がもらえるところによくいるの。マリンもセブンスヘブンでおやつをあげてる。子供たちに憧れだって言われる。あんた真相解みん明な何でもやるんだどんどんモンスターをた何でも屋さんのおかげで街がちょっと安全になったよ。はい、私たちからのお礼。これからもよろしくね。小さなゴミも積もり積もればいつか瓦礫通りみたいに大きくなるから。I definitely prefer the DS4, but that's because I've always preferred the PlayStation layout of the 2 sticks down the bottom rather than the switch stick position.
Well, the Switch Pro controller is good. あれ猫の鳴き声しなかった Speaking of Monhan, isn't Monhan Rise もう諦めよ about to release on PC? ライフストリームでしょ何それえみんな逃げちゃったのじゃあ帰ってこないのみんなおかえり怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだってありがとううまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？ Well, considering it runs on the Switch, I'd expect your computer should be able to run it unless you're running an absolute potato. But yeah, no, it's Monhan. Like where you play comes really down to like where your mates are. And I know I've got a few mates that'll be playing it on the PC, so that's probably something I'll check out. なんだろう。ちょっと行ってみる？集中していく。沈め。備えだ。この隙に一気に叩き込む。攻めるぞ。これだ。貫く。一気に叩き込む。邪魔だ。終わりだ。この調子でいくぞ。次も勝とう。I might end up streaming some of Rise PC, depending. And just, I realize, just in case people think I'm retarded, I'm not actually retarded. I know it's Monster Hunter Rise, but where is it? God dang it. It is, in fact, Monster Hunter Rise.
Depends on when I'm playing it more than anything, Kota. And who I end up playing with. Time zones make things complicated. Yeah, I enjoyed what I played of Rise on the Switch. 化けネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ、二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すれば。どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。Yeah, I'll take that. It's gonna bankrupt us, but cure poison, definitely want that. Especially at a discount. 何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋、ちょっと覗いていってみない？商売人として一皮むけたアイテム屋の渾身のラインナップ。星のために爆破された。マーレさんに話を聞いてもらうと。見破るマテリアのバトルレポートを達成したか。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。We'll get it just to, like... Well, it's free, so... Oh no, it's not free, it's 100, sorry. We'll get it just for collection's sake, but I'm not going to make use of the auto. I called him Leslie, which is... That's another character entirely that has white hair. 今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。Okay, I think we need to hit something with ice. Okay, so that's just... Okay. Do I even have ice equipped on someone right now, actually, now that I think about it? We do not.
chakra is actually really useful, so leveling it up is kind of important. Oh, hang on, I should also, Buster Sword's focus thrust is maxed out, so we want to learn the triple slash on the Iron Blade. It's MP-less healing. I suppose, yeah, if you've got better stuff.アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな。進路の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。あんたどんどんモンスターを倒してね。街は少しずつ安全になってきてるよ。 Go to the 何でもや。今度子守を頼むぜ。 Baby Dragons. ウォールマーケットでやってる。いつもより人が8番街の人たち星の命のこと頑張れよ。The Iron Sword looks more like a sword than the Buster Sword. The Buster Sword is like just a huge lump of metal, but that in itself has its appeal.相手は雑魚だ。決めちゃおう。先手だ。沈め。ここまで。
Buster Sword is plot critical, certainly, but just because it's plot critical doesn't mean you have to like the design. Or, yeah, have preference for other designs. Airborne enemies. Unfortunately, I don't have wind magic yet. Well, a lightsaber is kind of cheating. Lightsaber kind of trumps most things. Mind you, so does the Menudo. These you are not picking because they are just cool sword. They have some inherent OP-ness. Lightsaber can cut through anything. The Menudo can fucking remake the world. It begins! Tifa and her need for a shower. I actually like keyblades as, like, bludgeoning weapons. If I'd gone and grabbed the wind materia from Leslie, that probably would have helped. I'm not done poking around in here yet.
Not Leslie. What's his name? I gotta keep calling him wrong. I'm so bad with names. 鍵がかかっている。Chad. Is it really Chadley? That's... I don't think he's quite earned that name. As with the key for that door, I'm going to assume it's for a side quest. I honestly don't remember. It's a side quest thing, yeah, cool. Oh, poison doesn't linger in this game. That I forgot. Alright, that makes poison less bullshit. What did they do to benches in hard mode? I can't remember, but I know they did something that made benches much less effective. Did they just like remove the MP healing on them? There's Square Enix a long time ago did make an actual potion drink that you could buy. It was apparently not very good. Oh, thank you. Well, yeah, as I said, I watched a mate of mine like play through on hard mode, and a lot of it just looked unfun. So I won't be bothering with that myself. Like, there are a lot of games I'll play on hard mode, and there are games that I have, like, preference just straight up for hard mode. But, yeah, when hard mode pushes to the point of it's the challenge stops being fun and just starts being like a tedious slog, that's no longer hard mode for me. That's just tedious mode.
Obviously, each to their own where that line gets crossed. プレートにもモンスターがいるんだろ。星の命のことちゃんとプレートってスラムを見下し故郷にいた1番街と8番街ネズミの巣にならずに済むわ。あいつがバケネズミよ。おい、この羽トカゲ片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことでシチュー前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ？ああ。まず己を知りその道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ何でもや。うちの商品は折々で変わるから勉強がてら覗いてきな。そろそろ街中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。いらっしゃい。うちの品揃えは状況に応じて変えている。お楽しみ。Discount high potions are kind of tempting, but we're kind of good to be honest. I'd rather hold on to my 戦い money. に備えて何か買ってくれよ。いらっしゃい。じっくり見てってくれ。毎度あり。まだなら戦いに備えて何か買ってくれよ。高級な死んだ正義。俺もバケネズミには恨みがあったんだ。これからもネズミ隊に行くね。商売仲間を何でも屋の自警団の手伝いをしているらしいわね。展望層の危険な犬の対応策を考えなくちゃ。あんたかなり強いんだって。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。危ない犬。どうにかしねえと。瓦礫通りに危ない犬が出たんだ。これで少し安全になる。Wherefore art thou, dangerous pupper? Ah, dangerous pupper. やられはしない。仕上げだ。先手だ。まだ今だ。いや
どけ沈め砕け油断したな覚悟はいいか受けて立つ Flee? 追いかけるぞ Get back here, you coward. You know what, I might top off. Wait. Share off, asshole. I just went for the stagger there. Like, that was... My strategy there was purely just stagger him as quick as possible.やってくれたか。ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。That was a big dog for a 情報が入り Shinra 始め dog. たのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう。Foreshadowing. ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああ、そうだな。倒したんだ。それでよしとしよう。There's the deep ground facility, but that's, I don't think, referring to the deep ground facility. That's just referring to the actual facility that's under here that we will go explore much later in the game.
おかげさまでモンスターがこんなに減ったよ。何でも屋さんが頑張ってくれてるよ。入団待ってるよ。何でも屋さんご苦労様。街が居心地よくなったよ。ありがとう。街中活気が湧いてきてるよ。何でも屋さんがあちこちで火をつけ回ったおかげだね。 I don't think I'll end up using the revive earrings. They're like a break on use revive accessory. I tend not to use them because they're like a if you're already losing a fight badly enough to need something like that to proc, you're probably in a really bad position. Unless you're running some sort of really weird strategy which involves like death abuse. Maybe some sort of like speed strat that uses like death abuse to reset enemy AI. あ、ティーファー、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。It is one of the crates in that area we need to smash, right? 列車墓場から仕事か？モンスターが地中近くに移動してきてるわ。近くに Tough to Phoenix down. That's not a bad drop from a crate. Yeah, that's a fair point, Sovereign. That's sort of what I was saying before about the doors as well. Like, if you're not gonna have the like, don't focus on the doors if you're not going to put priority on loading the door texture, because otherwise people will very, very quickly notice that something is super boned. Oh, great. Some sort of BDSM. BDSM? Yeah, that's the word I'm looking for. Some sort of bondage convention going on in the corner here. It's just occurred to me, however, if we are going to fight another one of those flying bastards, we should totes equip wind.
Well, since there's no reason not to, we might as well abuse the bench while we're here. You're not wrong, especially because like the game caps out at what, a party of 3? You could easily have all 3 active party members just sit on the bench. I can't remember if there's a reason to max out cores. Apart from, obviously, literally unlocking everything. Come from here? I'm going to guess no. No? No, that's a freaking Artanelico enemy. Yeah. It's one of the early enemies that has a chance to heal you when it attacks. Oh, yeah, fair point. Don't forget the question mark. Is this the White Wind drakes? Because they said it flew in from the train graveyard and... That was always the thing about those drakes, is you could White Wind. Whee! Fucking what? Oh, it is the White Wind Drake. It's got the E-skill.
Get down here. Oh, we already got the boxes. We could have quick traveled back. Whoops. My bad. Did that count for another one on our unique staggers? I think it did. Nice. I wasn't sure if Braver would hit while he was still up the wall. Oh, that's right. This doesn't loop back. It's a... Well, I guess we'll heal while we're here. Let's copper squat. Oh, it did actually get its reinforcement call off. 次に備えろ。うん、分かってる。Navigation is hard. How to get from point A to point B. Oh my god. It actually worked. Ooh, nice. この調子で行くぞ。次を勝とう。Very nice indeed.
悪なモンスターが地中近くに移動してきてるわ。近くに行く人たちは念のため注意して。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でもや。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。Alright, calm your tits, お lady. 疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか？うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得。その1ね。じゃあ行こう。Oh, that's nice. Yes, please. We've got at least one of all the basics currently leveling. Hey, Zappa. How's it going? 犯人は見て見て、こんな数初めて見たよ。モンスターの心配はほとんどなくなったよ。こんな日が来るなんて本当にありがとう。なんでも屋さんが街中で虐殺してくれたおかげ。空気がおいしい。この勢いが続くように私たちも頑張るね。なんでも屋さん元気？あなたの記録は誰も破れそうにないの。ほんとすごいね。I wonder, is that available in hard mode? Because, like, actually, HP up materia, HP, MP up materia, that's probably pretty legit for hard mode. なあ、自警団への入団考えてくれよ。あの犬の相手。君のおかげでスラムの問題が一つ減ったよ。新種の軍用動物か。君の強さに刺激を受けて
訓練を増やした凶暴なガードハウンドのせいで自警団は負傷者だらけ。ありがとうよ。あの犬には困ってたんだ。自警団は強くなった。あの化けネズミよね。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はーい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。しているつもりだ。上っ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。あいつらとは違うんだろう。粋な。Is this optional? Because the main story progression is back at the other pointer. 先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。I don't know if Granny's being... I don't know if Wing Woman counts, or if she's just being like a necessary source of get your shit together, Cloud. I suppose that might count as a wingman, depending.待っててね。急いで終わらせるね。Just casually perv on her as she does the thing. I can't actually read what that says. できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただのごめん。話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん。わかるよ。でも、不思議だね。お別れしたあの時、あの場所から、うんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？ Oh, I see. So you don't get... I assume this is optional, and if you don't do all the side quests, you don't get to choose Tifa's dress for the Dons section.
異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。Yeah, feel the Cloud Tifa relationship a lot better in the remake compared to the original. マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。いってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。へましたら承知しないよ。It might be worth grabbing at least one copy of the accessory. 絶好調みたいだな。定番からレアまで。Oh, you're not the accessory merchant? Oh, it's the weapon shop, isn't it? 危ない犬の毛、ありがとう。危ない犬倒す。本当だ。町一番の何でも屋のおかげで体験の注文が増えまくってね。Oh, wait, what? We got a star bracelet for free at some point? Never mind then. Let's go flat broke. One of each. Oof, that is a significant downgrade on the defensive stats, though. My god. Probably not worth the extra materia slot for that heavy of a downgrade.
話しやがれシンラのいるから黙る地ネズミ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。Yeah, Africa, how's it going? And not getting hit is not really an option in this. I don't think you can be good enough at dodging to literally dodge everything.クラウド、あそこに隠れよう。おはしみに何するんだよ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテールが。ID はきっかけだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変。ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん。クラウドは兵士の気を引いて。あとは私が何とかする。Distract them, but we don't have the dress yet. Ahoy there, sailor. 仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。あんたら、暴れ。その、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。I hope there's nothing wrong with the audio. 戦車だ。備えだ。戦車だ。沈め。一気に叩き込む。行くよ。集中していく。まだだ。追い打ちだ。あ、なんだ、終わったのか。おい、今のうち誰かいるのか。にジョニーをどこかに運ぼう。助けてくれ。分かった。Can we just leave him there screaming? どうしよう。口を封じる。おい、おい。ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら街を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。
本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよう。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れようん。う。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、That's not his fault. その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。さあ、店に戻ろう。They literally pumped him full of magic juice.さあ、着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも、労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ。私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？ There's no reason to at this point, I don't think. そうするか。Like, it gives you the option because you can trigger all this before finishing all the side quests. But yeah, like, we've got all the side quests done, so there's no reason to head back into town. どうする？店に入る？ただいま。おかえり。 We get absolutely scammed because we never get to see the secret base in the remake. 今から？じゃあ次の作戦は？マリ、店の前でジェシーを待っててくれ。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。ほんとごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？どう？好き？
きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては。Yeah, that literally, like, I don't know what she's serving. Because, but how did you... 当店名物、コスモキャニオンでございます。It was, yeah, literally one spirit. That's not an anything. It's just a straight... 行かなきゃ。How did she ごゆっくり。 materialize different liquor into that bottle without pouring... What? It could actually be magic, yeah, fair enough. ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃ。ねえ、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時に、こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。Don't we get to play darts 時間 now? を潰すか。At least finish your drink, buddy. Wobbly from one drink. Maybe if he doesn't drink much and he's like got no fat on him, he's just pure muscle. Maybe it goes straight to his head. "黄色い花か。変わった女だったな。黄色い花か。I forget how this works. Whoa. It's super wobbly. It doesn't go anywhere near where the ring is, even on the, like...
Like, if you don't get the perfect, it just goes massively wide. You do get something for winning the darts. I don't recall what. Oh god, we're fucked. You don't have to play a completely perfect game, but no, I think you do actually have to. You have to play a pretty much perfect game to get the top score. I forget what the prize is. Fuck's sake, really? This is probably not worth the time. I'm sure I did it on, like, the original playthrough without this much difficulty, though. Maybe the sensitivity on the PS4 and 5 controllers is different. And we're bunked. Give me a minute.
Sorry about that. I had to take a phone call. How do you get ending B in Drakengard 3? It should just be straight progression. That one didn't have anything funny as far as I'm aware. Is there something going on? We got multiple Drakengard 3 questions today. What? That's very unusual. I honestly don't remember Branch B that well to be talking the specifics of who wanted to kill whom. The intoners are a little bit nutty, to say the least. As for... Were you playing it with English or Japanese audio? Because the English dub is particularly awful and really messes Zero up. I'm sure ending B was just progression. There wasn't any, like, wonky requirements for it. Just go through the game. God dang it. Oh, what am I doing? Ah! I think we were tied. Yeah. What? What's going on with... I mean, the dog talk is more than welcome, but what? What's going on? Wasn't the Dragon Pact between Zero and Mikhail was one of the first of those, like, pact things, right? Yeah, no, all over the place. Yes, that's that's the basics of the pact, which is rather directly explained at the start of Dot 1. Red and Kaim make a pact to maintain both of their lives at the cost of Kaim's ability to speak.
What's brought on all the, like, Dodd lore dumping, though? Oh, really? Is it ending B, where Mikhail ends up with the flower in his eye, or is that ending C? Am I even part of this conversation happening? Are people just talking about Dodd and ignoring me? I don't know what's going on. Is this some advanced form of trolling? It's very specific! Couldn't, like... I'm pretty damn into the whole Yoko Taro verse. Oh, you fucking... As I said, honestly, I don't even remember the specifics of Route B. Like, as far as Dodd 3 is concerned, Route A or True Ending are basically the canon bits. Route A leads into Dodd 1, and True Ending also, sort of. Oh, I'm sort of screwed, aren't I? I can't win, I think. Oh, no. Okay. That should have done it. Goddamn freaking dots. Wait, what? I thought... Hang on. You don't get anything for it? Do you need to actually do the perfect game to get the prize? Oh, okay, no. The prize comes later.
What's she drinking out of the kettle? Just hot water? 作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。終わったみたい。If you mean voice actors, Takahiro Sakurai 揉 is めちゃって。 Cloud. そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。Hang on. これで晴れて契約終了だ。We're still short 悪いが450. 席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。極楽。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。ああ、余計なことを忘れて集中できるぞ。また今度。ごめんごめん。それからこういうの久しぶりだね。本家か。なんだよ。急に興味出た。邪魔が入った。続きは？追い出されてない。独立な。独立。次はもっと危なそうでな。おっと、すまねえ。それで？大変だった。3人がかりで押したんだけどね。で、なんだっけ？お前らのおかげでここまで。クラウドさんも腹減ったっすか？何の話だって？同じ覚悟を決めた仲間だろ。Is there a grand feast? いざって時に背中を預けられるのはお前ら Like instant food? あの頃よりみんな頼もしくなったよな。俺は腹が頼もしくなったっす。ティファのおかげだね。仲間の成長か？腹が？もちろん。あいつらなんだ？近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、まったくうちのボスは人使いが荒いぜ。その分役得もあるけどよ。何見てんだ。文句あんのか？け。兄ちゃん、近所の人かい？まあ、右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りに根城があるらしい。どうだろう。 The classic track. 鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。What sort of guns were these guys packing? Like
dodgy SMGs. 文句あった見てんじゃねえ。なんでも屋さん、今度一緒に遊ぼう。どけ邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。へへ、逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。Nothing sus. おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。Alright, lads. Time to play.右腕が銃の男の話だったら。いや、なぜ探ってる。命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。これだ。何？終わりだ。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1。部屋に戻るか。やるな、何でもや。気を抜くな。最近たまに見かけてたやつらだよ。お、商売仲間を救ってくれた兄ちゃんだ。もう一回様子を見てくる。 Shit's about to get ghosty, isn't it? 爆破されたってことでしょ。私たちの生活を犠牲にするほどなの？おかえり。遅かったね。なんつって。話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう。
一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お。手付金代わりね。That's a pretty big down payment. 私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。Alright, I think that will serve as a decent stopping point for tonight. As I said, I don't want to be, like, I'm not trying to go full retard on the playthrough this time, sort of take it easier. And we're about to hit the 6-hour mark, which is a good solid run, and this seems like a decent point to break the flow, as it were. Yeah, I was just about to go look at it. What do we got raid-wise? Yeah, absolutely. Well, Anna's also going, but whenever I dump a whole bunch of English viewers on Anna, I feel kind of bad. She gets stuck having to talk in English to everybody when she's running in German. So I think I'll dump you guys on Wiki. But yeah, I'm not sure if there'll be a stream tonight. I have work tonight. It shouldn't be busy, but I can't guarantee that. If I get out at a reasonable time, we'll do a stream tonight. If work runs late, then there won't be a stream tonight. That's basically what'll determine it, unfortunately. Yeah, hang on, I need to... Oh, bother. I need... multiple sets of buttons. Okay, here we go. Alright, so... yeah. I'll send you guys over to Wiki. You can go say hi to him. Yeah, apart from that... well, now... that is all. Thanks for watching, everyone, and hopefully I'll see you all next time.